A very good morning, students. Today we are going to start our fourth semester topic. That is, this is a core topic, that is database management system and RDBMS. I hope some peoples have familiar with the term database and also SQL. Okay, and in this paper we are going to familiar with database and how we can design the database and basic ideas behind RDBMS. RDBMS means Relational Database Management System and database manipulation using SQL, and we have to study about PLSQL language also. So there are 5 units are need to cover. That is, first unit having basic idea behind database design and some architectures. That kind of informations are shared by the unit 1, and the second one, there is two types of relationship models are discussed: entity relationship model and relational database model. Okay, then coming to unit 3, functional dependency and normalizations are discussed here, and in the unit 4 there actually the SQL concepts are discussed here. Then in the fifth module, we are discussing some transaction management and also the PLSQL. That is, PLSQL means procedural language SQL. So this is a combination of procedural language and SQL. So let's start with the first introduction. Some textbooks are the main textbooks are here: Abraham Silberschutz and Henry F. Coth, as Sudarshan database system concept. These textbooks are available in our library, so you can come to library to have this textbook. Okay, introduction. What is database? What is database? Actually, database is a collection of interrelated data which is used to retrieve, insert, delete the data efficiently. Okay, database is a collection of interrelated data. So main thing is the collection of interrelated data. The collection of any data that is not database. That mainly database is a collection of interrelated data, and also we can retrieve means access and insert and delete the data efficiently. So that is the term database. And it is also used to organize the data in form of table, schema, views and reports. So here the collection, and inside the database the data are organized in as tables, views, schema and reports. Okay, this is database. Then coming to database management system. So something is manage the database. Okay, the system that manage database, that is database management system. The system that manages the database is called database management system. Simply we can say like that. And database management system is a software. Of course it is a software which is used to manage the database. Of course. Okay, clear? Which is used to manage the database. For example, you have already heard about MySQL, Oracle, PostgreSQL, so many softwares, that is database management systems, are available. Okay, and what DBMS provides? Actually, DBMS provides an interface to perform various operations. So we have already said what database is: a collection of interrelated data. So we can access and delete, insert the data efficiently. For insert, delete and accessing the data efficiently, we need the help of some software or a system. That is database management system. So here actually DBMS provides an interface to perform this kind of operations, that is retrieving, creation, updation, deletion. These kind of operations are there. So here it is an interface to perform this kind of operations in database. And also this provides protection and security to the database also.
In the case of multiple users, it also maintains data consistency. So first of all, there is an interface to perform various operations, and second thing, it provides protection and security. And also, in case of different users or different multiple users, at a time that there will be multiple users, so we have to ensure the consistency. Okay, so consistency can ensure using the database management system. Security and protection can be ensured using database management system. And also we have an interface to perform different operations on database. There is a database and database management system, and some users are there. So through the users can access the database through some API, that is application program interface, to DBMS. Using this DBMS, users can access what database. So DBMS ensures the security and protection, and ensures the what maintains the consistency, and also provides an interface for the users to operate some operations on database. Okay, then some task that allow the user, DBMS allows the user to some task. First one, data definition, data updation, data retrieval, and user administration. What is data definition? What a definition? Definition means obviously it is creation. Creation, modification, and what is data definition? Data definition, it is used for creating, modifying, and removal of definition that defines the organization of data in the database. For example, if you are going to create a database for our college, okay, so we have to create some tables for storing the data of teachers, students, and non-teaching staffs, and some facilities in our college, NSS, NCA, like that. So we have to define how the tables are, what are the datas are saved in that, what are the datas need to save in different tables. So any modification is going to done, or any removal or deletion is there. So that is really mean what data definition. So first of all, we have to define what are the datas are what are the datas are going to store in database, and how we can store in the database. So actually that is data definition. Then coming to data updation, it is used for insertion, modification, and deletion of the actual data in the database. Here we are accessing the datas. In the data definition, we are discussing about the structure of the database. What are the datas need to save, how each serial number is there, somewhere roll number is there, somewhere admission number is there. So how the database or even each tables are appear in the database. That is what we are discussing in data definition. But data updation, we are discussing about the data present in the table. For example, if there is a table, what student table, and we are discussing about the table structure, it should have student enrollment number or any admission number is there, and you have to specify the student name, address, age, date of birth, these kind of data are need to save in the table. So that is the structure of the table. And the second, in the case of data updation, there should be some data in the database. So some like the register number 8081, and the name is Arun,
and the age is 16, that kind of informations are there. So that the data is there, and the thing is the updation is mainly concentrated on the data in the database. Okay. And retrieval means accessing the data or retrieve the data from the database, which can be used by application for various purpose. For example, you are using your Kerala PSC online registration platform. Okay, you type your username and password and you are logging in. What happened? The data belonging to you, okay, belonging to your account, will be displayed in the browser. So what happened there? Here, whenever user login with a username and password, what will happen? The application program there searching for the data belonging to this username in the Kerala PSC database and retrieve the data and display it in the browser. Okay, that is what we call data retrieval. Then coming to user administration, it is used for registering and monitoring users, maintain data integrity, enforcing data security, dealing with concurrency control, monitoring performance and recovering information corrupted by the unexpected failure. For example, we are using the site like Railway, Indian Railway. All are familiar with the Indian Railway site. So what are the users are, which kind of users are used Indian Railway site? So users like us, okay, for booking a railway ticket or cancelling the railway ticket, or to know about the train information. Okay, this kind of users are this is an end user. That means the end user, last level users are us. Okay, then coming to the next level, some users are there that is accessing the site for accepting the request from the end users. For there is some or railway office staffs are there, so they are belonging to, or they are mainly for doing the accessing or approving the requests that coming from end users. And next level is some major authorities are there, and other level is some some software developers are there. Then coming to DBMS, database administrators are there. So many users are accessing a same site. Okay, so we have to maintain the users, or registering the users and monitoring the users, as well as we have to maintain the data integrity, some security we have to ensure. So this kind of operations are performed under user administration. I think you got the idea. So these are the tasks. And what are the characteristics of a database management system? Here, first one is reduce redundancy, then data inconsistency, support multiple user and concurrent access, data stored into tables, okay, we know that, and some query languages are there, that is SQL, like SQL, then security, then some transactions, okay, you have to know about transactions, okay, reduce redundancy. These are the characteristics of DBMS. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കോളേജിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഓൺലി ഇൻഫോംഡ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോളേജിലുള്ള ഡാറ്റയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള, അതായത് കോളേജ് ഓഫീസിലുള്ള ഡാറ്റയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഡാറ്റയും തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള ഡാറ്റ സെയിം ആയിരിക്കണം. എപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്താലും എവിടെ വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡാറ്റ കിടപ്പുണ്ട്, കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിലൊരു ഡാറ്റ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിഡൻഡൻസി. അപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശദാംശം എന്താണോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? DBMS യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ടേബിൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ATM ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോംഡ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്കാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ദർ. ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ എൻഡ് വരെ അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം? തുടങ്ങി അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിറ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ATM ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എമൗണ്ടെല്ലാം അടിച്ച് അവിടെ വെച്ചൊരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പല രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റാസിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കണം. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആർ ദർ. അപ്പം ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കണമെന്ന് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ വേ ടു എൻഷുർ ദ സെക്യൂരിറ്റി. ആൻഡ് പവർ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് വെനെവർ പവർ ഫെയിലിയർ ഇസ് occur, യു ഹാവ് ടു ബാക്കപ്പ് ദ ഡാറ്റാസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പകുതി വെച്ച് നടത്തരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? തുടക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തുടക്കത്തിലെ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ആ രീതിയിലുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഹിയർ ക്വറി ലാംഗ്വേജസ് ആർ ദർ. നമുക്കറിയാം SQL പോലെയുള്ള കുറേ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ടേബിൾസ് ആയിട്ട്, റിലേഷൻസ് ആയിട്ടാണ്, ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും, റെയിൽവേൻ്റെ ആണെങ്കിലും കേരള PSCൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ്. കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കരുത്? ഡാറ്റയിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കരുത്. ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൂസറിൻ്റെ ആക്സസ് വേറൊരു യൂസറിനെ എന്താവാൻ പാടില്ല? ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി, യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദ കൺകറൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് DBMS. ദെൻ advantages. What are the advantages? Just controls the database redundancy. Already ഞാൻ പറഞ്ഞു database redundancy എന്താണ്? Stored all data in one single database system or database file. ഒറ്റ നിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഡാറ്റ ഷെയറിങ്, നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഷെയർ ഡാറ്റ among multiple users. Okay, easily maintenance. Okay, it is easily maintainable due to the centralized nature of the database system. So every data is controlled by centralized database management system. So we have to maintain easily. Okay, and reduce time. It reduces development time and maintenance need. Okay, that is backup also there. It provides backup and recovery subsystems which create automatic backup and data from the hardware and software failures and restores the data if required. And multiple user interface and graphical user interface and application program interface. So more than one users can access the data. Okay, and some disadvantages are there. This minute disadvantages are there. And cost of hardware and software. So we have require high speed of data processor and large memory size to run RDBMS. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ സെർവറൊക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് സെർവർ എത്ര വലുപ്പമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര ഹ്യൂജ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊരു
നമ്മുടെ ഹൈ സ്പീഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സറും ആവശ്യമാണ്. Then size. It occupies a large space of disk and large memory to run the efficiently. Basically, we have to store the data. So, നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എത്ര സൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിലായിക്കോട്ടെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡിലായിക്കോട്ടെ എത്രത്തോളം മെമ്മറി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറേ കാലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. കാരണം ഓരോ തവണയും എന്താ പറയുക, ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മെമ്മറീൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം 144 MB സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പം ഇല്ല നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഇപ്പോൾ 128 GB മെമ്മറി എടുക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി കാർഡിന്. അപ്പോൾ അത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. പിന്നെയുള്ളത് കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ്. കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ ആ രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ത് തന്നെയായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഹയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. അപ്പം ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റാബേസിൽ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് പറയില്ലേ നമ്മൾ കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഫുള്ളായിട്ട് ലോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡാറ്റ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് DBMS നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഫയൽ സിസ്റ്റവും DBMSും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫയലുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഇപ്പം പേപ്പറിലൊക്കെ ഫയൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ഫയലില്ലേ സാധാരണ ഓഫീസിലൊക്കെ അതുപോലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് DBMSും ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. DBMS is a collection of data. DBMS, the user is not required to write the procedures. അപ്പോൾ യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡയറക്റ്റ്ലി ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുക, എടുത്തു വെക്കുക, ഓരോന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഓരോ ഡാറ്റയും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയലിൽ ഒരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറും ആ യൂസർ തന്നെ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫയൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തിരുന്ന സമയം. ഇനി DBMSൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗിവ്സ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഹൈഡ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതായത് നമുക്കൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വ്യൂവേ ആക്ച്വലി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ യൂസർ. ഇപ്പോൾ ഓരോ യൂസർ എങ്ങനത്തെ യൂസറാണോ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വ്യൂ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് വ്യൂസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനില്ല. പ്രൊവൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ മുഴുവനായിട്ടും ഏത് യൂസറിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. DBMS provides the crash recovery mechanism. DBMS protects the user from the system failure. And also ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ക്രാഷ് മെക്കാനിസവും ഇല്ല. സിസ്റ്റം ക്രാഷസ് while entering some data, the content of the file will lost. Okay? And DBMS provides a good protection mechanism. It is very difficult to protect a file under the file system. അപ്പോൾ നമുക്ക് DBMS തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ആരാണോ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അയാൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. ഇവിടെ DBMS contains a wide variety of sophisticated techniques to store and retrieve data. System can't efficiently store and retrieve the data, and DBMS take care of concurrent access of data using some form of locking. Some locking methodologies are there, and the file system concurrent access has many problems like redirecting the file while other deleting some information or updating some information. അതായത് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ മോർ ദാൻ വൺ യൂസേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അടുത്താക്കി കിട്ടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് DBMSും അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലെവൽസ് ഓഫ് യൂസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്, എവിടേക്കാണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ യൂസേജ് ഉള്ളത്, അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റാബേസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ ഓടിച്ചു പറയാം. Okay, there is 2 railway reservation systems, and
and library management system, banking, education sector, credit card transaction, social media sites, telecommunication, finance, online shopping, human resource management, manufacturing, this kind of everywhere there is an application of database management system. Okay, these are all about today. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് where is the main usage of database management. Is there any site or എവിടെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമാണോ? ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും? ഓരോ ആളുകൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ അവർ പണ്ടിട്ടവും സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഹായ് പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എത്രയോ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള മെമ്മറീസ് വരെ അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഫാസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഹൗ കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഹ്യൂജ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ബോധത്തോടുകൂടി വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഐഡിയാസാണ്. ബേസിക് ഐഡിയാസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പോരാ. കാരണം IT എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡാറ്റാബേസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആയിരിക്കണം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.